Xin chào quý vị, như đã thông báo thì để kỷ niệm dịp chào mừng 1.000 người đăng ký thì tôi sẽ tổ chức QnA nha. Thì trong video này tôi sẽ vừa QnA vừa đáp em Aero review này. Đến với câu hỏi đầu tiên, ta sẽ có câu hỏi của bạn Nguyễn Hoàng Anh Duy là ông 2k mấy. Tôi xin trả lời là tôi 2k7 nha. Tiếp đến là câu hỏi của bạn Hải An Lương, anh Giai ở đâu vậy? Nó bằng ý nghĩa câu mình nổ địa chỉ đi. Thì tôi ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Tôi sẽ trả lời như thế thôi. Tiếp nào là câu hỏi của bạn Robot Backroom là Pro thích nhất con gunpla nào? Gunpla thích nhất đó hả? Thì chắc chắn là Batch 3 rồi. Babatot gundam mạnh nhất rồi quý vị. Kế đến là câu hỏi của bạn Phát Nguyễn Du là tôi đã có gấu trong mùa đông này chưa? Gấu thì tôi không có, nhưng mà nhựa thì tôi có nha quý vị. Và cúng cùi là câu hỏi của bạn Melon MW là tôi đã trải qua bao nhiêu mối tình. Ây chà, câu ấy nhạy cảm đó. Hình như quý vị thích nhất cái câu hỏi này hay sao? Hay là câu hỏi này like quá trời like. Trả lời sao cho phải đạo ta. Rồi, vừa rồi có cái số bay qua trên cái màn hình đó quý vị. Đó là số mối tình của tôi. Và hết rồi. Đó là toàn bộ những câu hỏi quý vị đã gửi cho tôi. Tôi chân thành cảm ơn tất cả 1.000 người đã yêu quý và đăng ký ủng hộ tôi suốt thời gian qua. 1.000 đăng ký đã được rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng phấn đấu cho cột mốc 10.000 đăng ký nha. Quý vị có thể tiếp tục tận hưởng video lắp cái body của em Aero review tiếp nha. Bây giờ thì tôi xin chào tạm biệt quý vị nha. Bye bye. I'm just a cynic. Can you give me a minute? Cause faith is hard to place when you can fake everything you ever thought you could say. Your trust issues, I'll admit it. Scar tissue to prevent the pain that waits when I look away. So you pinky promise you won't screw me over, leave me in the cold, yeah. I need honest through my coffin to you. Pinky promise you won't screw me over, tear me up like roaches. I need honest, only do you. Pinky promise. Look, I've been through some fucking shit, so I'm over it. I'm about to split if you can't commit. I don't wanna see you promise, make your actions fit. I can't trust that you'll be honest and I'm passionate. Cause this dating culture, no one takes it serious. We all swipe until our standards are delirious. We all complain that there's no one out there to address. When we look in the mirror, we date the person looking back. You entice the same energy you putting out. So if you're ready to commit, maybe I wouldn't doubt. Don't wanna be a pessimist, but I've been feeling down. Cause I don't feel like anybody wants to grow up now. Pinky promise you won't screw me over, leave me in the cold, yeah. I need honest through my coffin to you. Pinky promise you won't screw me over, tear me up like roaches. I need honest, only do you. Pinky promise. You get one chance, one opportunity to make a first impression. So impress me and speak truthfully. I'll match your energy if you don't want an enemy. Then be friendly and maybe we can mend some things. Our brain chemistry is taking us to therapy. Our inequities are filling us with jealousy. So get the fuck off your phone when you're next to me. Let's have a real conversation about all the remedies. Anything but checking DMs for your next to be. Cause all this access is the true fucking enemy. The grass is greener, right? That should fix everything. But the issue is our damn insecurities. Do you pinky promise you won't screw me over, leave me in the cold, yeah. I need honest through my coffin to you. Pinky promise you won't screw me over, tear me up like roaches. I need honest, only do you. Pinky promise. Pinky promise. Pinky promise.